nagaa jalatamtu hordoftoota chaanaalii Abdii Fiiziksii Akaadamii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa gootii yaa saba qaalii. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin kun haaraadha, garuu abjuun isaa guddaan barattoonni keenya milkaa'anii arguudha. Kanaaf isinis chaanaalicha subscribe gochuun itti dabalees mallattoo yaadachiisaa yookiin notification button itti dabalees like gochuun akkasumas hiriyoota keessanii fi barattoota biroo akka qaqqabuuf share gochuun na jajjabeessan dhaamsa kiyya jaalalaati. Har'a immoo kanaan isiniif qopheesse fiiziksii sirna barnoota Itoophiyaa haaraa kan bara 2016 irraa eegaluun hojiirra oolu kan kutaa 10ffaa boqonnaa tokko kutaa jalqabaa ta'a. Hamma xumuraatti yoo na hordoftan waan baay'ee akka buufattan nan amana. Amma kallattumaan gara barannootti kan seennu ta'a. Egaa haalli kitaaba keessanii isa kana fakkaata jechuudha. Isuma argaa jirtan kana fakkaata. Boqonnaawwan garaagaraa jahatti qoodamee kan jirudha. Here you are. It has different contents that are classified into different 6 chapters. Chapteriiwwan garaagaraa jahatti qoqqoodamee kan jirudha. Kitaabni keessan isa kana fakkaata jechuudha. Okay, let's begin with unit 1 or chapter 1. It is about vector quantities. It is about vector quantities. First of all, what are physical quantities? Physical quantities are properties of material or systems that can be measured or calculated from other measurements. Physical quantity kan jennu yookiin immoo qaama safartamuu yookiin safartamuu kan jennu salphumatti maal jechuudha? Amala jechuudha. Amala wantoota yookiin immoo amala sirnaa kan safaramuu danda'an yookiin immoo kan safara biraarraa shallagaman jechuudha. Kanas maal jennee qoonna isaan kallattiidhaan safarru fundamental physical quantities and isaan immoo shallagnee argannu derived physical quantities kan jennu sana jechuudha yookiin immoo afaan Oromootiin ta'a jechuudha. So here we have an introduction of your textbook. In science, particularly in physics, you try to make measurements as precise as possible. Fiziksii keessatti yookiin immoo saayinsii keessatti addatti immoo fiziksii keessatti maal akkamitti yaaltu jechuudha? Safaroota of eeggannoodhaan yookiin immoo hamma dandeessan sirreessitanii safaruuf yaaltu jechuudha. Several times in the history of science, precise measurements have led to new discoveries or important developments. Yeroo baay'ee seenaa saayinsii keessatti safarriiwwan of eeggannoodhaan gaggeeffaman yookiin immoo xiyyeeffannoodhaan gaggeeffaman argannoowwan haaraan adda addaa fi akkasumas bu'aaleen yookiin immoo haaromsi wantoota adda addaa barbaachisoo argamaniiru jechuudha. Maalirraa? From this precise measurements safarrii of eeggannoodhaan gaggeeffame jechuudha. Any numbers or set of numbers used for a quantitative description of a physical phenomenon is called a physical quantity. This is what I have told you earlier. Inni kuni isa jalqaba irratti seensa irratti dubbanne sana jechuudha. Physical quantity kan jennu yookiin immoo qaama safartamuu kan jennu lakkoofsa kamiiyyuu jechuudha. Yookiin immoo tuuta lakkoofsa kamiiyyuu maaliif kan gargaaru? Ibsa lakkoofsa wal qabate kan maal ibsu jechuudha? Qaama taatee qaama tokko kan ibsu jechuudha. Ibsa lakkoofsa wal qabate quantitative description kan maal ta'u jechuudha? Taatee qaama tokko kan ibsuun maal jenna jechuudha? Physical quantity or qaama safartamuu jennaan jechuudha. Physical quantities can generally be divided into two groups, scalars and vectors. Qaamolee safartamuun kuni waliigalatti iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan jalqaba scalars kaldhabee, isaan lammataa immoo vectors kalqabeedha jechuudha. Scalars have only magnitudes while vectors have both magnitude or size and direction. Kaldhabeewwan maal qofa qabu jechuudha? Hamma qofaan ibsamu jechuudha. Hammaa fi lakkoofsa hamma isaanii ibsuu fi yuunitii isaanii qofaan yoo ibsine guutumaan guutuutti ibsamaniiru yookiin immoo hiika guutuu nuu kennaniiru jechuudha. But vectors should be explained by both magnitude and direction. Kalqabee kan jennuun kun immoo wantoota lamaan ibsamu jechuudha. Dirqama hiika guutuu isaanii argachuuf yookiin immoo ibsa isaanii guutuu isaaniif kennuudhaaf hamma isaaniitiin ibsuu qabna. Itti daballeellee kallattii isaan agarsiisan yookiin immoo kallattii isaan irratti dalagaan ibsuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Isaaniin maal jennaan jechuudha? Kalqabee jennaan jechuudha. The concepts of vectors and scalars help us in understanding the physics of different natural phenomena. Qabiyyeen kalqabeewwanii fi kaldhabeewwanii kuni maal akka hubannuuf nu gargaara?
Fiiziksii taatee uumamaa wantoota adda addaa akka hubannu nu gargaara jechuudha. Fiiziksii taatee uumamaa wantoota addaa. Fiiziksii yoo jennu maal jechuudha? Makaanizimii yookiin immoo tooftaalee taatee uumamaa adda addaa nu hubachuuf nu gargaara jechuudha. So you will learn about these topics in this unit. Boqonnaa kana keessatti waa'ee toopikii scalars yookiin immoo vectorsii kana sirriitti ni baranna jechuudha. Okay, the first subtopic is 1.1 scalars and vectors. What are scalars? Again, what are vectors? As discussed in the introduction, akka seensaarratti ibsame, you classify physical quantities into two categories. In one case, gama jalqabaatiin, you need only to state their magnitude with proper units and that gives their complete description. Taatee jalqabaa keessatti maal qofa ibsitu jechuudha? Hamma isaanii qofa ibsitu jechuudha. Maal wajjin? Yuunitii murtaa'aa wajjinu jechuudha. Suni maal ibsa jechuudha? Ibsa isaanii guutuu nuuf kenna jechuudha. Take for example mass. Hanga waan tokko fudhadhaa. If you say that the mass of a ball is 50 gram, you do not have to add anything to description of mass. Maal yoo jettan jechuudha? Fakkeenyaaf hanga kubbaa tokko 50 giraama yoo jettan waa'ee hanga kubbaa kanaa ibsuudhaaf wanti addaa isinitti dabaltan hin jiru jechuudha. Guutumaan guutuutti waa'ee hanga kubbaa kanaa ibsitanii xumurtaniitu jechuudha. Similarly, the statement that the density of water is 1000 kilogram per meter cube or 1 gram per centimeter cube is a complete description of density. Haaluma wal fakkaatuun himni rukkinni bishaanii 1000 kilogram per meter cube jedhu maalidha jechuudha? Ibsa guutuu rukkina bishaaniiti jechuudha. Waa'ee rukkina bishaanii ibsuuf hima kanarra 1000 kilogram per meter cube kanaan ala wanti addaa nuyi daballu homtuu hin jiru jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Hamma qofaan ibsamee jechuudha. Hamma qofaan ibsamee jechuudha. Such quantities are called scalars. Akkuma jalqabuma dubbanne qaamoleen fiizikaalaa akkasii kun maal jedhamu jechuudha? Kaldhabee yookiin immoo scalars jedhamu jechuudha. A scalar quantity has only magnitude. Safartamoon kaldhabeen maal qofa qabu? Hamma qofa qabu jechuudha. No direction, kallattii hin qaban. Time, distance, speed, length, volume, temperature, energy, and power are other examples of scalar quantities. And also we can add any more like electric current, voltage, and etc. Isaan kunniin maalidha jechuudha? Time yeroo, fageenya, speed, saffisa, length, dheerina waan tokko, volume, qabee waan tokko, temperature waan tokko, energy, anniisaa, power, aangoo akkasuma wantoota lamaan sidatti dabalee hundi isaanii maalidha jechuudha? Kaldhabeedha yookiin kallattii qofaan kaldhabeedha yookiin immoo maal qofaan ibsamu jechuudha? Hamma qofaan ibsamu jechuudha. Kallattii hin dabalatanii jechuudha. Hamma yommuu jennu maaliif jechuudha? Lakkoofsa ta'ee fi yuunitii murtaa'aa ta'een ibsina jechuudha. Yoo hanga ta'e akkuma sila laalle 100 kiloogiraama ta'uu danda'a, 10 giraama ta'uu danda'a. Yoommoo dheerina yookiin immoo fageenya ta'e 5000 kiiloomeetira ta'uu danda'a, 3 seentimeetira ta'uu danda'a jechuudha. Bifa sanaan kan ibsinu kan waa'ee yuunitii isaanii, waa'ee kallattii isaanii gonkumaa nu hin dubbanne safartamoo kaldhabee jedhamu jechuudha. On the other hand, gama biraan, there are quantities which require both magnitude and direction for their complete description. Gama biraan immoo safartamoon ibsa guutuu argachuuf yookiin immoo guutumaan guutuutti ibsamuuf wantoota lama barbaadan jiru jechuudha. Wantoonni lamaan sun maal isaanii? Magnitude. Hamma isaanii ibsuu qabna. Akkasuma kallattii isaaniillee ibsuu qabna jechuudha. Hammi isaanii meeqa? Lakkoofsaa fi yuunitii wayii kallattiin isaanii hoo garamitti dalageeffaman yookiin immoo garamitti uumamaa jiru kan jedhu sana dirqama ibsuu qabna jechuudha. A simple example is velocity. Fakkeenya salphaan waan kana ariitii fudhachuu dandeenya jechuudha. The statement that the velocity of a train is 100 km per hour does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Himni ariitiin baabura tokko 100 km per hour dha jedhu hiika guutuu nuun kennu jechuudha. Hiika guutuu nuun kennu jechuudha. Yoo maal ta'e malee kallattii baaburri sun itti deemaa jiru yoo ibsineen ala hiika guutuu nuun kennu jechuudha. Kana ibsuu barbaanne
kana qofaan ibsuu barbaanne kuma 100 km/h kana qofa ibsuu barbaanne we should use what a speed instead of velocity. We can use a speed, but if we say velocity we should express or explain the direction. Maal jechuudha jechuudha kana qofaan ibsuu barbaanne saffisa jechuu dandeenya jechuudha. Ariitii hamma jennu maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Saffisa. Ariitii erga jenne kallattiin isa kam akka ta'e ibsuun dirqama keenya jechuudha. Force is another such quantity. Humnillee safartamoodhuma akkasiiti jechuudha. Akka maalii? Akka velocity yookiin immoo akka ariitiiti jechuudha. Maal jechuudha jechuudha innis kalqabeedha jechuudha. You must specify not only the magnitude of the force but also the direction in which the force is applied. Yeroo waa'ee humnaas dubbattan humna isaa qofa 10 Newton jettanii qofa hodhiiftan hiigaan qabu jechuudha. Kallattii humni sun itti dalagaa ibsuu qabdu. Ol immoo gad immoo harkisuudha moo dhiibuudha moo maal akka ta'e kallattii isaa garam akka ta'e ibsuun dirqama jechuudha. Such quantities are called vectors. Safartamoon akkasii kun immoo maal jedhamu jechuudha? Kalqabee jedhamu jechuudha. A vector quantity has both magnitude and direction. Kalqabeewwan wantoota kana lachuu qabu jechuudha. Hammaanis ni ibsamu, we can say size and direction. Kallattii isaaniillee maal gochuu qabna jechuudha? Dirqama ibsuu qabna jechuudha. Isaan ibsa guutuu argachuuf wantoota kana lamaan barbaachisan kuni kalqabee or we call them vectors. Displacement, qaxxaamura, acceleration, guula, momentumii, impulse, weight, ulfaatina, and electric field strengths are other examples of vector quantities. Akkasuma wantoonni kun hundi isaanii cimina dirree elektirikii dabalatee fakkeenyota kalqabeewwaniiti jechuudha. Kan biraas fakkeenyota hedduu itti dabaluu ni dandeenya jechuudha. The second subtopic is 1.2 vector representation. Kalqabeewwan bakka buusu. Akkamitti kalqabeewwan kana bakka buusnee barreessina yookiin immoo bakka bu'ee isaanii akkamitti barreessina kan jedhu ilaalla jechuudha as jalatti. Vector quantities are represented either algebraically or geometrically. Kalqabeewwan mala lamaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Inni kun mala algebraa jechuu dandeenya. Algebraically kan jennu kun maalidha jechuudha? Qubeessuudhaan qubeedhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Or geometrically geometriidhaan yookiin immoo daanaalee jajjaboodhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Wantoota akka xiyyaa kana fayyadamnee yoo bakka buusne geometrical representation jenna. Yoommoo qubeedhaan qubeessuudhaan immoo yoo bakka buusne algebraical method jennaan jechuudha. Algebraically they are represented by a bold letter as this one. This is an A letter that written in boldface or with an arrow over the letter. For example, this one. Maalidha jechuudha inni tokko qubee sana yookiin immoo bakka bu'ee kalqabee sana gurraachessinee boldface goonee barreessuu dandeenya. Yookiin immoo gubbaa isaanii irratti xiyya barreessuudhaan bifa kanaan gubbaa isaanii irratti xiyya kaa'uudhaan barreessuu ni dandeenya yookiin immoo bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. On the other hand, they are represented geometrically by an arrow that is drawn at suitable scale. Yookiin immoo mala geometriitiin maaliin bakka buuchuudha? Xiyya iskeelii mijaawaadhaan kaafame yookiin immoo iskeelii mijaawaadhaan bocameen bakka buusuu dandeenya jechuudha. Iskeelii mijaawaa yommuu jennu fakkeenyaaf kan dubbachaa jirru kalqabee kana waraqaa irratti bakka buusuudha jechuudha. Waraqaa irratti 1 seentimeetira 10 niwutoniidhaaf filachuu dandeessu. 1 seentimeetira 1000 kiloomeetiraan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Qaxxaamuraaf jechuudha. Isa sanadha jechuudha. Suitable scale yookiin immoo iskeelii mijaawaa kan jechaa jiru. The initial point of an arrow is called the tail. Ka'umsi tuqaan ka'umsaa arrow yookiin immoo xiyya keenyaa maal jedhama jechuudha? Eegee yookiin immoo we call them in English tail. Isa kanadha jechuudha. Pointiin iddoon kun tailii jedhamti jechuudha. And the final point of the arrow is the head as it is indicated in figure 1.1. Here is figure 1.1. This one is the initial point of the arrow. It is called tail, and this is the final point of the arrow. We call it what? Head, or the tip of the arrow or the vector. And the length of the arrow represents the vector magnitude if it is drawn in scale. Fageenyi iddoo kana qabee hamma
asitti jiru kuni maal bakka bu'a jechuudha? Magnitude or size yookiin immoo hamma kalqabee sanaa bakka bu'a jechuudha. Yoo maaliin kaafame iskeelii filannee yoo kaafne jechuudha. Again the arrow head represents the vector direction. Arrown kun immoo kallattiin xiyyi kun nutti agarsiisu immoo kalqabeen kun kallattii kamirratti dalageeffame kan jedhe nuuf ibsuu danda'a jechuudha. Kana akkamitti baruu dandeenya? Kofasaa diriiroo xaayaa kaafne kofa inni sarara yaa wajjin uume yookiin immoo vertical line wajjin uume yookiin immoo horizontal line yookiin immoo sarara dalgee wajjin uume barbaaduu dandeenya jechuudha. Fiiziksii keessatti yeroo baay'ee kofni gaafatamu kofa kalqabeen tokko sarara xaa yookiin immoo sarara dalgaa wajjin uumedha. Garuu immoo kan sarara yaa wajjin uumes gaafii keessattis gaafatamuu dandeenya. Isaanis ibsuu dandeenya jechuudha. Rakkina hin qabu. Garuu yeroo baay'ee fiiziksii keessatti kalqabeen tokko kofa inni sarara dalgee yookiin sarara xaa wajjin uume fayyadamna jechuudha. Here we have some examples. For example, a distance of 2 km which is a scalar quantity. Fageenya 2 kilomeetira maalidha jechuudha? Kallabeedha jechuudha. Is denoted by S. Kitaaba keessan irraa 2 kilomeetira jedha sana miti. Amma inni maaliin akka bakka buusu dubbachaa jira waan ta'eef S dhaan bakka buufna. S kunis not bold face S. Light face S fayyadamna jechuudha. Iddoo kanatti kan hin gurraachofne yookiin immoo isuma normaalii fayyadamna jechuudha. Whereas a displacement of 2.0 km in some direction which is a vector quantity is denoted by bold face S or S with an arrow. 2 kilomeetira kallattii ta'e irratti kallattii we can say to south, to north or to east maaliin bakka bu'achuudha? Qubee gurraacha'e barraa'e saa kana jechuudha. Essi gurraacha'e barraa'e kana yookiin immoo saa normaalii kan hin gurraacha'in maal ofirraa qabdu? Xiyya mataa irraa qabduun bakka buusuu dandeenya jechuudha. The magnitude is also indicated by placing the absolute value notation around the symbol that denotes the vector. So you can read equivalently that distance is or S is equivalent to the absolute value of what displacement jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu magnitude wanta tokko yeroo barreessinu yookiin immoo hamma isaa yommuu barreessinu gati sirrii keessa galchina jechuudha. Kalqabee sana gati sirrii keessa yoo galchine magnitude isaa maal ta'a jechuudha? Scalar quantity isaa faana maalidha jechuudha? Wal fakkaataadha. Three vectors A, B and C shown in figure 1.2 are equal. Here we have vector A, vector B and vector C. These all three vectors are equal. Sadan isaanii wal qixa jechuudha. Kalqabee A, kalqabee B akkasuma kalqabee C kun wal qixa jechuudha. Sarartuu fayyadamtanii osoo safartan dheerinni isaanii wal qixa. Kallattiin isaanii illee tokko kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kallattiin isaanii illee maal jechuudha? Tokko of eeggannoodhaan kaasuu qabna jechuudha. Yeroo kalqabeewwan waraqaa irratti kaasnu sarartuu fayyadamuu qabna. Dheerina isaanii safaruuf akkasuma kallattii isaanii wal fakkaataa gochuuf yookiin immoo kallattii isaanii baruuf protractor fayyadamuu qabna jechuudha. Thus you can say that vector A is equal to vector B. Again it is equal to vector C. But D is not equal to A. Garuu amma yoo D yoo ilaaltan dheerinni isaa wal qixa jechuudha. Ammas sarartuu fayyadamtan isa kana safaruu dandeessu. Kalqabeedhaa dheerinni isaa abaacaa wajjin wal qixa sadan isaaniitiin. Garuu kallattiin isaa faallaa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu hammi isaa waan isaanii wal qixa ta'eef daan wal qixa A yookiin wal qixa B yookiin wal qixa C jechuu hin dandeenyu jechuudha. So maal jennare? A vector here, vector D which has the same magnitude as a vector A but has opposite direction is called negative of vector A or minus of vector A. Thus D is equals to minus or negative of vector A. Kanaafuu kalqabeedhaan hamma wal qixa qaba jenneera. Vektaroota kana sadaniin tokko isaanii fudhachuu dandeenya. A jechuu dandeenya. A wajjin hamma wal qixa qaba. Garuu kallattii faallaa qaba. Kanaafuu kalqabeewwan akkanaa kun maal jennaani jechuudha? Kalqabeedhaan negatiiva kalqabee A wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu kalqabeedhaa kana fudhannee maal wal qixxeessuu dandeenya jechuudha? Negatiiva kalqabee Aatiin wal qixxeessuu dandeenya. Another subtopic is vector addition and subtraction. Kalqabeewwan ida'uu fi walirraa hir'isuudha jechuudha. Inni itti aanu kan ilaallu
different mathematical operations can be performed with vectors. Kanaafuu kalqabeewwan wajjin shallaggiiwwan herreegaa adda addaa maal ta'uu danda'u jechuudha, taasifamuu danda'u jechuudha. You need to understand the mathematical properties of vectors like addition and subtraction. Maaltu isinirraa eegame jechuudha, seerota herreegaa amaloota kalqabeewwanii kanneen akka ida'uu fi hir'isuu beekuun isinirraa eegama. Addition of vectors, kalqabeewwan ida'uu. When you add vectors, you need to add both a magnitude and direction. Yeroo kalqabeewwan walitti idaatan hamma isaaniillee yookiin saayizii isaaniillee akkasuma kallattii isaaniillee walitti ida'uu qabdu jechuudha. Yookiin immoo hamma isaanii irrattillee kallattii isaanii irrattillee xiyyeeffannoo guddaa taasisuu qabdu. The resultant of a number of vectors is the single vector whose effect is the same as the individual vectors acting together. Ida'ama kalqabee kan jennu bu'aan isaa maal wajjin wal qixa? Kalqabeewwan tokkoon tokkoon jiran lama ta'uu danda'u, sanaa ol ta'uu danda'u, tokkoon tokkoon isaanii wal wajjin yommuu act godhan yookiin immoo wal wajjin yommuu dalageeffaman bu'aan isaan argamsiisan sanii wal qixa kan ta'e resultant vector or kalqabee ida'ama jennaani jechuudha. Ida'ama kalqabeewwanii jennaani jechuudha. In other words, the individual vectors can be replaced by the resultant where the overall effect in the same. Tokkoon tokkoon kalqabeewwan baay'ee maaliif bakka bu'uu danda'u jechuudha? Kalqabee tokkoon bakka bu'uu danda'u jechuudha. Kalqabee tokko yommuu isaan wal faana dalageeffaman yookiin immoo wal faana siistama tokko irratti act yoo godhan kalqabee tokko qofaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kalqabeewwan garaagaraa lama ta'uu danda'a, lamaa ol 10 ta'uu 20 ta'uu danda'a. Hunda isaanii seerota amma dubbanne kana seerota herreegaa fayyadamne walitti hidhuudhaan yookiin walirraa hir'isuudhaan kalqabee tokkotti jijjiiruu dandeenya jechuudha. So we call that vector resultant vector. You should remember that only vectors of the same kind can be added. Asitti wanti isin of eeggachuu qabdan yookiin immoo beekuu qabdan kalqabeen isin walitti hidhuu dandeessan kalqabee gosa tokko yoo ta'e qofadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qaxxaamura yoo ta'e qaxxaamura qofa itti hidhuu dandeessu, humna yoo ta'e humna qofa itti hidhuu dandeessu jechuudha. Humnaa fi humna tokkoof qaxxaamura tokko garuu walitti hidhuu hin dandeessani jechuudha gonkumaa. For example, fakkeenyaaf two forces or two velocities can be added. Akkuma nama dubbadde humnoonni lama walitti hidhamuu danda'u, ariitiiwwan lamas walitti hidhamuu danda'u. But a force and a velocity cannot be added. Garuu humni tokkoo fi ariitiin tokko walitti hidhamuu hin danda'ani jechuudha walii walii isaanitti malee. Okay. Scalars and vectors can be never be added. Kana dura waan hin kaaneefani konseptii baay'ee ifa waan ta'eef bira darbaan ture. Garuu ishee kana bira darbuun barbaanne maaliif isheen tun hin ibsamne waan ta'eef gara oliitti. So scalars and vectors can never be added. Kalqabeewwanii fi kalqabeewwan walitti hidhamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf maal? Qaxxaamuraa fi saffisa yookiin fageenya walitti hidhamuu hin dandeenyu. Humnaa fi saffisa walitti hidhamuu hin dandeenyu jechuudha. For any two vectors to be added, they must be of the same nature. Kalqabeewwan lama walitti hidhamuudhaaf maal ta'uu qabu jechuudha? Lamaan isaaniiyyuu maal ta'uu qabu jechuudha? Gosa wal fakkaataa ta'uu qabu jechuudha. If vectors A and B have a resultant R, vectoroonni lama A fi B'n resultant yookiin immoo ida'ama R yoo nuu kennan ida'ama resultant vector kan jennu kana kan walitti fakkeenyaaf A fi B'n yoo walitti ida'ama resultant vector yookiin immoo ida'ama jennaan jechuudha. This can be represented mathematically as R, which means resultant equals to A plus B. Let's consider a few special cases of addition of vectors. Amma dhimmoota addaa yookiin immoo haalota addaa kalqabeewwan yommuu idaan nutti fayyadamnu haa ilaallu. The first one is when the two vectors are parallel or in the same direction. Yoo kalqabeewwan maal ta'an wal tarree yoo ta'an yookiin immoo kallattii wal fakkaataa irra yoo jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan jechuudha. Amma kalqabee A fi kalqabee B kana ilaaltan kallattii tokko irra jiru jechuudha. Inni kunis gara bahaatti agarsiisa. Aan inni B'n illee gara bahaatti agarsiisa jechuudha. Kallattiin isaanii wal fakkaataadha. If vectors A and B are parallel isaan amma ilaalle jechuudha. Yoo wal tarree ta'an then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitudes of the two vectors. Kanaafuu kalqabeewwan lama kallattii wal fakkaataa irra yoo jiraatan hammi kalqabee ida'ama ta'e kun yookiin immoo lamaan isaanii walitti ida'anii argannu
meeqa ta'a jechuudha? Ida'ama hammoota veektaroota lamaan yookiin immoo kalqabeewwan lamaanii ta'a jechuudha. Kallattii isaanii tokko waan ta'eef hammi isaa maal ta'a? Walitti ida'amaa jechuudha. Walitti ida'anii kan argannu suni hamma resultant veektarii keenya yookiin immoo ida'ama veektarii keenya ta'a jechuudha. Veektarii isaa haaraa. Hence the magnitude of the resultant vector is r is equals to a plus b. Kanaafuu sababni isaas magnituudiin keenya resultant veektariin keenya veektarii a iddoo veektarii baataa waan ta'eef jechuudha. Kun akkuma asii ilaaltan veektarii a asii qabna, veektarii b asii qabna, kallattiin isaa tokko. Yommuu lamaan isaanii walitti ida'an isa guddaa xiyyeessa guddaa kana arganne jechuudha. R jenna jechuudha. Kallattii isaas asumaan yoo ilaaltan amma inni kunis bahatti, inni kunis bahatti. So ist plus ist equals to ist. Bahatti waan ta'eef gara lachuu inni guddaanis garamitti agarsiisa jechuudha. Lamaan isaanii walitti ida'aneet gara bahatti agarsiisa jechuudha. Since the two vectors are in the same direction, the direction of the resultant vector is in the direction of one of the two vectors. Akkuma sila dubbadde kallattiin veektaroota lamaanii tokko waan ta'eef kallattiin veektarii haaraa yookiin immoo resultant veektarii keenya kallattiidhuma tokko isaanii wajjin wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kana jechuun tokko isaanii jechuun kunis isteedha, kunis isteedha. Kanaafuu kanuma tokko fayyadamuu dandeessu jechuu barbaadeeti jechuudha. Okay, the second case, when the two vectors are acting in opposite direction. Yoo kalqabeewwan lama kallattii garagaraatiin walitti dhufan yookiin immoo walitti ida'aman jechuu isaati. Okay, if vectors A and B are anti-parallel, kitaabni keessan parallel jedha jechuudha. No parallel. Anti-parallel. Sira parallel ilaalleerra. Amma immoo yoo anti-parallel ta'an maal ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Parallel jedhee kaa'e kitaabni keessan sirreeffadha. Then the magnitude of the resultant vector is the difference of magnitudes of the two vectors. Hence, the magnitude of the resultant vector is r equals to a minus b. Look at this figure. Here we have vector a with this much magnitude, and here we have vector b with this magnitude, and a is to east direction and b is toward west direction. They have different directions. Maal qabu jechuudha? Kallattii adda addaa qabu jechuudha. Aan garamitti agarsiisa? Gara bahaa. Baanoo gara lixaatti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu a plus b jechuun maal ta'a jechuudha? Magnituudiin isaa r kan arginu walii faalladha waan ta'eef a hir'isuu baan eenyu nuu kenna jechuudha? Resultant vectorii isa kana nuu kenna jechuudha. What about its direction? Since the two vectors are in opposite direction with one another, kalqabeewwan lamaan kallattiin isaanii walii faalladha waan ta'eef the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector. Kanaafuu kallattiin resultant vectorii gara kallattii kalqabee guddaatti agarsiisa yookiin ta'a jechuudha. Waan asitti dubbanne sana argitanii amma kalqabee guddaan isa kami? Aadha jechuudha. Saayizii isaa yookiin magnituudii isaa ilaaltan aan baay'ee guddaadha, ni dheerata jechuudha. Amma iddoo kanaatti baan immoo isarra xiqqoo ni xiqqaata jechuudha. Kanaafuu kallattiin ida'ama veektaroota keenya maal ta'a jechuudha? Gara bahaatti ta'a jechuudha. Garuu osoo baan kun caale, osoo baan kun fakkeenyaaf caale dheeriin isaa fakkeenyaaf asii ka'ee hamma asiitti osoo ta'eeti kallattiin isaa jijjiirameet gara westiitti ta'a ture jechuudha. That's it, guys. Okay. The third case, when the two vectors are perpendicular, yoo veektaroonni lama immoo maal walii ta'an? Perpendicular yoo ta'an yookiin immoo walii isaanii wajjin koofa digirii 90 yoo uuman. Tokko fakkeenyaaf gara sarara yaatti yoo qajeele 90 digirii uumuudhaaf inni tokko immoo gara sarara xaatti qajeeluu qaba jechuudha. Garuu iddoo barbaade ta'uu danda'a, xaafiyaa qofa bira ta'uu hin danda'u. Garuu maal walii ta'uu qabu? Perpendicular yoo walii ta'an akkamitti calculate goona yookiin immoo akkamitti deal goona kan jedhu ilaalla jechuudha. If vectors A and B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using the Pythagoras theorem. Yoo veektaroonni lama kalqabeewwan lama kalqabee A fi B'n perpendicularii waliif ta'an hammi kalqabee ida'ama keenyaa yookiin immoo ida'amee argamu keenyaa maaliin argama jechuudha? Theoremii Pythagoras jedhamu kana fayyadamne jechuudha. So what is Pythagoras theorem? Kuni theoremii herreegati jechuudha. It is a mathematics theorem. So what does it state about? Pythagoras theorem is a theorem in geometry or in mathematics that states the square of the length of the hypotenuse of a right angle triangle
equals the sum of the square of the other two sides. Maalidha jechuudha theoremin kun waa'ee maalii hima jechuudha rog-sadeen kofa sirrii tokko yoo jiraate squarein hypotenusii isaa ida'ama squareewwan saayidiiwwan yookiin immoo rogoota lamaan hafanii ta'a jechuudha. For example, look at this triangle. Rog-sadee kana yommuu ilaaltan kofa sirrii uuma jechuudha iddoo kanatti. Sararri baa fi sararri aan maal walii uumu? Kofa sirrii waliin uuma jechuudha. So isa kanaan immoo maal jenna? Hypotenusii jenna jechuudha. Kanaafuu rog-sadeen akkanaa kun yoo jiraate squarein roga kanaa hypotenusii kanaa ida'ama squareota roga isa kanaa fi roga isa kanaa ta'a jechuudha. In our case, r square is equals to a square plus b square. So r squarein a square plus b square ta'a yoo jenne gama lachuu square root keessa yoo galchine r'n keenya r ta'e baa r squarein keenya r ta'e baa we have under square root a square plus b square formulaan kun achirraa dhufe jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Hamma yookiin immoo saayizii resultant vectorii keenya jechuudha. Ida'amni vectorii keenya hammi isaa isa kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan shallagamedha jechuudha. Again, what about its direction? Kallattiin isaa hoo akkamitti ibsama? The direction of resultant vector is obtained using trigonometric equation. Ammas kunis maalidha jechuudha? Equationii herreega fayyadamna jechuudha. Trigonometry qabiyyee herreegaati. So ammas waa'ee trigonometries deebi'uuf waa'eedhuma rog-sadee kofa sirrii kaasuu qabna jechuudha. Rog-sadee kofa sirrii keessatti seerni trigonometry maal jedha? Here we have some angle theta and here is the opposite side to this angle theta and this one is the adjacent side of this angle theta and this one is hypotenuse. So sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Opposite is this line, the line that represent vector b, and the adjacent side is this line, the line that represents vector a. So cos theta also is equals to adjacent over hypotenuse. Again, we have tan theta. Tan theta is equals to sin theta over cos theta. So when we simplify this equation, we get what? Tan theta is equals to b over a. Hence, theta is equals to tan inverse of b over a. So isa kanarraa derive goone kallattiin keenya kofa meeqarratti resultant vectorin keenya argamu yookiin immoo ida'amni vectorin keenya ida'ame kan argamu inni kun sarara xaa wajjin kofa hammamii uuma kan jedhu barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkasumallee akkaataa gaafatamtan irratti hundooftanii kofa iddoo kana jirullee gaafatamuu dandeessu jechuudha. Kofa maal jechuudha? Iddoo kana jirullee barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Homaa rakkina hin qabu jechuudha. Okay, mee fakkeenya kana haa ilaallu. For example, the 4 Newton and 2 Newton forces can be added or subtracted to get the resultant force. Vectorii walitti hidhaame wayii nuu kennuuf humnoota lama fudhachuu dandeenya jechuudha. Humnoonni kun lamaan 4 Newtonii fi 2 Newtonii yoo fudhanne that is the net force is the result of adding up all the force vectors as shown figure 1.5. Here we have figure 1.5. Isa kana jechuudha. Walitti hidhaa'uuf maloota lama fayyadame garuu maloota sadan asitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maloota sadan asitti fayyadamne inni jalqaba maal laalle? In first case we've seen about parallel vectors. Again, in the second case we have seen about antiparallel vectors. In the third we've seen about what? About perpendicular vectors. Sadan isaanii yoo isumatti ibsuu dandeenya jechuudha. Yoo humnoonni kun 2 Newtoninis 4 Newtoninis akkanatti kallattii tokko irra jiraatan walitti hidhaana jechuudha. Hamma isaanii walitti hidhaanii kallattiin isaanis kallattiidhuma isa jalqabaatti wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kunis amma kaabatti agarsiisa. Kunis sadan isaanii kaabatti agarsiisu jechuudha. Garuu hammi isaanii maal ta'a jechuudha? 2/4 6 Newtonii ta'a jechuudha. What about if they are anti-parallel to each other? Yoo walii isaaniitiif immoo walii faallaa ta'an kallattii amma inni kun kallattii kaabatti agarsiisaa jira. Inni kun immoo gara kallattii kibbaatti agarsiisaa jira. Hammaan kamtu caala? 4 Newtonii caala akkuma beekamu jechuudha. Kanaafuu vectoriin kun hammi isaa fi kallattiin isaa akkam ta'a? Maal jenneera jechuudha? We should subtract one from other. Tokko isaarraa tokko hir'isna jechuudha. So
afuur hir'isuu 2 niwuutanii 2 niwuutanii kallattiin keenya kaabatti yookiin immoo noortitti ta'a jechuudha. Maaliif noortitti ta'a? Akkuma sila dubbanne kallattiin veektarii haaraa keenyaa veektaroonni kun lamaan akkanatti waliif faallaa ta'anii yoo nuu kennaman kallattii isa veektarii hammaan guddaa ta'etti garagala jechuudha. 2 niwuutanii kaabatti arganna jechuudha. What about if these two vectors are perpendicular to each other? Yoo lamaan isaanii immoo waliif perpendicular ta'an asumatti xumuruu dandeenya jechuudha. Sadan isaaniiyyuu foormulaa kan fayyadamna jechuudha. Foormulaa isa kana fayyadamna jechuudha. R is equals to square root of a square plus b square. In our case, let's say our a square is 4 Newton for a square which is equals to 16 plus 2 square which is equals to 4. So 1 6 plus 4 is 20 Newton. So R is equals to under square root of 20 Newton. But we can simplify it. Salphisuu dandeenya jechuudha. Ruutii 20 keessa baafnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Keesii sadanuu asumatti ilaallee xumuruu dandeenya jechuudha. Okay. Here we have some note. The resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting in the same direction and minimum when they operate in opposite direction. Isuma sila dubbanne deebi'ee cimsaa jira jechuudha. Qabatama isaa ilaaltaniitu waan ta'eef jechuudha. Kalqabeewwan lama yoo kallattii wal fakkaataa irratti dalageeffaman bu'aan isaanii yookiin ida'amni isaanii it will be what maximum guddaa ta'a jechuudha. Isa olaanaa ta'a jechuudha. Kalqabeewwan lama walitti ida'amee lakkoofsa guddaa kan argannu yoo kallattiin isaanii wal fakkaataa ta'e qofa jechuudha. Yoo tokkotti bahaa ta'e, yoo tokko gara bahaatti ta'e, inni lammataanis gara bahaatti yoo ta'e, yoo tokko gara kibbaatti ta'e, inni lammataanis gara kibbaatti yoo ta'e, yookiin immoo yoo tokko sarara xaa wajjinuu 30 digirii uume, inni lammataanis sarara xaa wajjinuu 30 digirii yoo uume bu'aan isaanii guddaa ta'a. And minimum when they operate in opposite direction. Yoommoo kallattii walii faallaa akka sila dubbanne sana tokko gara olii ta'e, tokko gara gadii, tokko gara mirgaa ta'e, tokko immoo gara bitaatti yoo ta'e bu'aan isaanii xiqqaataa jechuudha. Maaliif xiqqaataa? Walirraa hir'ata waan ta'eef jechuudha. Isuma sila dubbanne sana kaasa jechuudha. Keekonseptiin keessanis isuma sila dubbannedha. Parallel vectorsii fi anti-parallel vectorsii kaasaa jira jechuudha. Again, let's see about subtraction of vectors. Mee amma immoo kalqabeewwan akkamitti walirraa hir'isuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Vector subtraction is done with the same way as vector addition with one small change. Kalqabeewwan walirraa hir'isuun bifuma kalqabeewwan walitti ida'uutiin gaggeeffama. Garuu garaagarummaa xiqqootu jirti jedha jechuudha. So what is this small change? Let's deal about it. You add the first vector to the negative of the vector that needs to be subtracted. Jijjiiramni isheen xiqqoon tun ishee kana jechuudha. Small change kan deemsu maal gootu jechuudha. Vectorii isa jalqabaa maalitti hidhaatu jechuudha. Negatiiva vectorii isa irraa hir'ifamu sanatti yookiin immoo vectorii biraarraa isa hir'isu sana yookiin immoo minus kan jennu sana itti hidhaanaa jechuudha. What does this mean? Fakkeenyaaf asitti yoo argitan a minus b is actually equal to a plus minus of b. Ida'uudhuma jechuudha. Amma isheen kunis gidduu kana keessa ida'uun jirti jechuudha. Akkamitti jirti garuu a ida'uu negatiiva ba'a. Inni kun negatiiva jechuudha. Sababni isaas negatiiva yookiin immoo kun fiiziksii keessatti egaa negatiiva jechuun kallattii agarsiisa jechuudha. Kallattii faallaa ta'uu agarsiisa. Hiika biraan qabu jechuudha. Keessattuu veektaroota keessatti negatiiva jechuun kallattiin walii faallaadha jechuudha. Kanaafuu asumarraa amma fakkeenyaaf kallattiin veektaroota kana lamaanii wal fakkaataa akka hin taane yeroo hir'isnu wal fakkaataa akka hin taane kan agarsiisnudha jechuudha. Vector subtraction is done in the same ways as vector addition with one small change. As you discussed earlier, akkuma kana dura barattan yookiin immoo akkuma sila ilaalle jechuudha. A negative vector has the same magnitude as the original vector, but it points in the opposite direction. Isuma sila dubbanne jechuudha. Isuma nama dubbachaa ture. Vectorii negatiiviin hammi isaa vectorii originaalaa wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hammi b fi hammi negatiiv b wal qixa. Garuu kallattiin isaanii faallaadha jechuudha. B'n asii ol yoo ta'e negatiiv b'n immoo asii gadi ta'a jechuudha. So as it is indicated in figure 1.6, draw vector
minus b from the tip of A and join the tail of A with the tip of minus b, then the resulting vector is difference of A minus b, or the difference of A and b. Kana jechuun maal jechuudha? Maal jenne veektarii A asii qabna ila asii olii qabna sirriitti baddaa laala. Amma minus b jechuun asii hamma asiitti. Minus b jechuun maal jechuudha jechuudha? Osoo wal jijjiiree kallattii isaa baansaa kana ta'a jechuudha. Yaadaan amma an qabnu negative b dha, garuu positive b osoo barbaanne hamma kana ta'a jechuudha. Dheerinni sarara kanaa fi dheerinni sarara kanaa wal qixa jechuudha. Kanaafuu seera ida'uu rog-sadee keessatti gara fuulduraatti ni ilaalla jechuudha. Seera ida'uu rog-sadee keessatti maalidha jechuudha? To add this vector A and vector negative of vector B, we should put the tail of the vector of negative B on the head of vector A, and the resultant vector will be from the tail of the first vector or from the tail of vector A to the head of the second vector or the negative of B. Amma seera rog-sadee keessatti amma maal jenneera la? A hir'isuu baa jechuun A ida'uu negatiiva baatii jenneera. Kanaafuu A kanaa fi negatiiva baa kana yommuu walitti ida'anu mataa kalqabee A irra miila kalqabee lammataa negatiiva baa jennee fudhama. Baa osoo hin ta'in negatiiva baa jechuudha. Kan itti ida'anu finni asirra keenya jechuudha. Sana booda resultant vectoriin keenya yookiin immoo A hir'isuu baan keenya eessarraa eessatti ta'a jechuudha? From the tail of A to the head of negative of B ta'a jechuudha. Ida'uu keessatti suma kanadha jechuudha seerri kuni. Here we have example 1.1. Two vectors have magnitudes of 6 units and 3 units. What is the magnitude of the resultant vector when the two vectors are in the same direction, in opposite direction and perpendicular to each other? Isuma sila 4 Newton fi 2 Newton ti wal fakkeessine ilaalle sana garaagarummaa waan qabu jechuudha. When they are in the same direction, the resultant will be the sum of two vectors, 6 plus 3, 9 units. Again, if they are anti-parallel to each other, the resultant vector will be the difference of two vectors, which means 6 minus 3 units. It will be 3 units. Again, if the two vectors are perpendicular to each other, resultant vector will be will be derived using this formula, r is equals to square root of a square plus b square, or by using Pythagoras theorem, which means square root of 6 square plus 3 square. 6 square means this is about 36 plus 3 square means 9, so 36 plus 9 is 45. So square root of 45 is equal with 6.7 units. If I can Okay. Example 1.2. Two vectors have a length of 4 km and 3 km. What are the maximum and the minimum magnitude of their vector sum? Kunis baay'ee salphaadha jechuudha. Vektaroota lama nuu kenne dheerinni isaanii 4 kiiloomeetiraa fi 3 kiiloomeetiraa waa'ee kallattii isaanii dubbanna. Length yoo jennu magnitude qofa dubbate jechuudha. Kallattiin isaanii gara barbaadanitti ta'uu danda'u, amma kallattii kan barbaadde fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu yoo kallattiin isaanii wal fakkaataadhe maal ta'u jechuudha? Maximumii ta'a. So maal goona walitti hidhaan 4 da'uu 3 salphaadha jechuudha. Kunis xiqqaammoo kan argannu yoo maal ta'edha? Yoo kallattii isaanii waliif faallaa ta'e. So yeroo immoo kallattii isaanii waliif faallaa ta'e maal goona walirraa isna. So 4 minus 3 kilometer is 1 kilometer. That's it. And these are all about today. If you have any comment and suggestion on this video, let me know it in the comment box. Until I will see you with a next lesson. Goodbye guys, and take care of yourself. One love.